Hello everybody, I hope you are all doing well and welcome to another session. We want to continue the previous session. We spoke about the subject and predicate. سلام دوستان، وقت شما بخیر. امیدوارم که حال شما خوب باشه. امروز میخوایم ادامه جلسه قبل رو پیش ببریم. ما در مورد subject و predicate قبلا صحبت کردیم. امروز میخوایم به قسمت دوم این موضوع کار کنیم. Simple and complete subjects and predicates. سابجکت و پردیکیت ساده داریم و کامل داریم. قرار اینا رو با هم کار کنیم. Do you remember the two main parts of a sentence? تو قسمت اصلی جمله رو که به خاطر داریم. They were the subject and the predicate. Subject بود و predicate بود. گفتیم که هر جمله ما ترکیب شده از subject و predicate است. So together a subject and a predicate make a whole thought. و گفتیم که یک سابجکت و پردیکیت وقتی که با هم باشن یک ایده کاملی رو ارائه میده. And that is a complete sentence. The subject of a sentence tells or what the sentence is about. Subject میگه که جمله ما در مورد چه کسی هست یا چه چیزی هست. Sometimes we call the subject the naming part. همچنین ما subject رو naming part هم میگفتیم. The big blue car went out of the city. The big blue car went out of the city. موتر کلان آبی بیرون از شهر رفت. What is this sentence about? این جمله در مورد چی است؟ The big blue car. The big blue car. موتر کلان آبی جمله در مورد او است. And this is the subject. و این subject ما است. It tells what the sentence is about. میگه که جمله ما در مورد چی چیزی است. It is the naming part. Predicate. The predicate of a sentence tells what the subject does or did. Predicate میگوید که subject ما چه کاری رو انجام میدهد یا چه کاری رو انجام داده است. Sometimes we call the predicate the telling part. بعضی وقتا ما predicate رو telling part هم میگیم. The blue car went out of the city. موتر آبی بیرون از شهر رفت. What did the big blue car do? موتر آبی کلان چی کاری انجام داد؟ Went out of the city. Went out of the city is the predicate. این قسمت predicate ما هست. قسمت خبری ما هست. It tells what the subject did. میگوید که subject ما چی کاری رو انجام داده است. It's the telling part. So the subject of a sentence tells or what it's about. سابجکت جمله ما میگوید که جمله ما در مورد چه کسی یا چه چیزی است. The predicate of sentence tells what the subject does or did. و predicate میگوید که سابجکت ما چه کاری رو انجام میده یا چه کاری رو انجام داده است. We call the subject part the naming part and predicate part the telling part. ما subject رو naming part میگیم و predicate رو telling part. Find the subject and predicate. در این جملات subject و predicate رو پیدا میکنیم. A painter in white overalls stepped onto the ladder. در این جمله ما subject کدامش است؟ A painter in white overalls. A painter in the white overalls. نقاشی با روپوش سفید. این در این جمله ما subject قرار داره. Stepped onto the ladder. Stepped onto the ladder. این قسمت روی نردبان پا گذاشت یا قدم گذاشت. قسمت جمله ما رو predicate میگیم. So and it is a complete sentence. Let's zoom in on just the subject and look at it a bit closer. A painter in white overalls. This is the whole subject. این کل subject ما هست. قسمت subject کامل ما هست. You can call the whole subject the complete subject. full subject رو میتونیم complete subject رو هم بگیم، یعنی subject کامل. We can also boil this down to the main noun and simply shows or what the sentence is about. و اینو میتونیم جدا کنیم و دقیقاً بگیم که جمله ما در مورد چه کسی یا چه چیزی هست. Do you remember what a noun is? به خاطر داریم که noun چی است؟ A person, place or thing, right? اسم میتونه یک شخص باشه، مکان باشه، چیز باشه، درست است؟ Some people think animals should not be considered things. بعضی مردم به این باور است که حیوانات نباید جزو اشیا قرار بگیرند. So they give them their own noun category. اونا کاتگوری یا دسته اسمی خاص به آنها میدن. So a person, place, thing or animal. Okay? شخص،
مکان، شی و یا ایوان. Well, actually, ideas are also nouns. در حقیقت ایده ها هم اسم است. Like history, تاریخ یک نظریه یا ایده است و اینم اسم میتونه باشه. و justice, عدالت. Sadness, ناراحتی. اینا هم اسمن. Alright, so nouns are people, places, things, animals and ideas. خب بنابراین اسم میتونه که اشیا باشه، مکانها باشه، چیزها باشه، حیوانات باشه و نظرات باشه. Let's boil the complete subject down to this the main noun. So that is painter. Painter یا نقاش این سابجکت اصلی ماست و این استه سابجکت است. We call the main noun the simple subject. همین اسم اصلی رو simple subject میتونیم بگیم. And the simple subject fits into the complete subject. و همین simple subject ما در complete subject ما جای میگیره. A painter in the white overalls. این complete subject بود. Simple subject چی بود؟ Painter. And the complete subject fits into the sentence. و complete subject ما در خود جمله قرار میگیره. این جمله کامل در یک قسمت از او تشکیل میده. Let's look at another sentence. My hard-working dad pushed the lawn mower. پدر سخت کوش من چند را هل داد. So, first find the complete subject. Complete subject ما کدوم قسمت ها می باشه؟ My hard-working dad. Now let's zoom in. یک کمی زوم کنیم، نزدیکتر بیاریم، بیشتر تمرکز کنیم. My hard-working dad. Ready to boil it down to the simple subject? بریم به simple subject رو تبدیل کنیم. The simple subject is the main noun that simply shows or what the sentence is about. Dad. Simple subject ما در این جمله dad می باشد. My hard-working dad. Dad میشه پدر. پدر سخت کوش من. خب پدر سخت کوش من این complete subject ده و simple subject چیه؟ dad. The art museum opens on Monday. میوزیم هنر در روز دوشنبه باز می شود. First find the simple subject. اول بیایم simple subject رو پیدا کنیم. Look for the noun that simply shows or what the sentence is about. نگاه میکنیم به اسمی که به صورت ساده نشان بده جمله در مورد چه کسی یا چه چیزی است. And that is museum. Museum. Now find a complete subject. Subject رو کامل رو پیدا میکنیم. The art museum. میوزیم هنرها یا میوزیم هنر. Now let's do it a different way. Here's a sentence. The art museum opens on Monday. Let's find a simple predicate. Predicate ساده ای رو پیدا میکنیم. Look for the verb. دنبال فعل میگردیم. Simple predicate یا خبر ساده همون فعل ما هست. So what is that? Opens. Opens باز میشود یا باز میکند. Opens در اینجا simple predicate هست. Now find the complete predicate. Predicate کامل ما چیه؟ Opens on Monday. Opens on Monday complete predicate هست. Now do these exercises. The flight arrived exactly on time. The flight arrived exactly on time. پرواز دقیقاً سر ساعت رسید. Arrived exactly on time. سر وقت دقیقاً رسید. چیه؟ Simple subject, simple predicate, complete subject, complete predicate. What is that? That's right. Complete predicate. Predicate کامل ما هست. My grandfather told us some funny stories. My grandfather. Grand دیخونه نمیشه. My grandfather told us some funny stories. پدرکلان من بعضی داستان‌های خنده‌داری به ما گفت. So, my grandfather. What is it? My grandfather چیه؟
Simple subject, simple predicate, complete subject, complete predicate. That's right, complete subject. That is complete subject of this sentence. We all cooked dinner together. We all cooked dinner together. همه ما شام رو با هم پختیم. Cooked dinner together یعنی شام رو با هم پختیم. چیست؟ Simple subject, simple predicates, complete subject or complete predicate. That's right, complete predicate. The taxi driver drove him to the hotel. The taxi driver, what is it? Simple subject, simple predicate, complete subject or complete predicate? That is a complete subject. Thank you so much. I hope you could learn something from this. تشکر بسیار زیاد. امیدوارم که مفید بوده باشه و موفق باشین و خدا نگهدارشون.